పెరల్ హార్బర్పై బాంబు దాడి తర్వాత అమెరికా స్థానానికి సమాంతరంగా కాల్పుల విరమణకు ఇజ్రాయెల్ అంగీకరించబోదని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. ఇజ్రాయెల్ గాజా మధ్య కాల్పుల విరమణ కోసం పిలుపులు ఇజ్రాయెల్ హమాస్ కు లొంగిపోవాలని పిలుపునిచ్చాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో నెతన్యాహు మాట్లాడుతూ, నేను కాల్పుల విరమణకు సంబంధించి ఇజ్రాయెల్ వైఖరిని స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నాను. పెరల్ హార్బర్ పై బాంబు దాడి తర్వాత లేదా 9/11 ఉగ్రవాద దాడుల తర్వాత యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించినట్లే. అక్టోబర్ 7 నాటి భయంకరమైన దాడుల తర్వాత శత్రుత్వాల విరమణకు ఇజ్రాయెల్ అంగీకరించదు. కాల్పుల విరమణ కోసం పిలుపులు ఇజ్రాయెల్ హమాస్ కు లొంగిపోవాలని, ఉగ్రవాదానికి లొంగిపోవాలని, అనాగరికతకు లొంగిపోవాలని పిలుపునిస్తున్నాయి. అలా జరగదు. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, శాంతికి ఒక సమయం మరియు యుద్ధానికి ఒక సమయం ఉందని బైబిల్ చెబుతోంది. ఇది యుద్ధానికి సమయం. ఇది దేశాలకు ఒక మలుపు అని పేర్కొన్నాడు. మరియు భవిష్యత్తు కోసం పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా దౌర్జన్యానికి మరియు ఉగ్రవాదానికి లొంగిపోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ నిర్ణయించుకోవాల్సిన సమయం ఇది అని అన్నారు. అక్టోబర్ 7 నుండి ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంలో ఉందని ఆయన అన్నారు. అనాగరికులు మనతో పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇది నాయకులకు మరియు దేశాలకు ఒక మలుపు. ఆశ మరియు వాగ్దానాలతో కూడిన భవిష్యత్తు కోసం పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా దౌర్జన్యానికి మరియు బీభత్సానికి లొంగిపోవడానికి మనమందరం నిర్ణయించుకోవాల్సిన సమయం ఇది. ఇప్పుడు హామీ ఇవ్వండి. ఇజ్రాయెల్ పోరాడుతుంది. ఇజ్రాయెల్ ఈ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించలేదు. ఇజ్రాయెల్ ఈ యుద్ధాన్ని కోరుకోలేదు. అయితే ఈ యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ గెలుస్తుంది అని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. This is a turning point for leaders and nations. Now rest assured, Israel will fight. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. Until recently, many believed that the promise of progress in the 21st century would enable us to move beyond the barbaric horrors of the past towards a better and brilliant future. Many believed that we could go about our comfortable lives and that evil will simply pass us by. It will not. The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us. And their goal is clear. Shatter that promising future. Destroy all that we cherish and usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point for leaders and nations. It is time for all of us to decide if we are willing to fight for a future of hope and promise, or surrender to tyranny and terror. Now rest assured, Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. Knowing the difference between good and evil, between right and wrong. It means making a moral distinction between the deliberate murder of the innocent and the unintentional casualties that accompany every legitimate war, even the most just war. It means holding Hamas responsible for the double war crime it commits every day by deliberately targeting Israeli civilians while deliberately using Palestinian civilians as human shields. It means making clear that the use of human shields is not only an immoral tactic of terror, but also an ineffective one. Because as long as Hamas's use of Palestinian human shields result in the international community blaming Israel, Hamas will continue to use it as a tool of terror, and so will others. Hamas will continue to use the basements in Gaza's hospitals as the command posts of its vast terror tunnel network. It will continue to use mosques as fortified military positions and weapon depots. It will continue to steal fuel and humanitarian assistance from UN facilities. While Israel is doing everything to get Palestinian civilians out of harm's way, Hamas is doing everything to keep Palestinian civilians in harm's way. Israel urges Palestinian civilians to leave the areas of armed conflict, while Hamas prevents those civilians from leaving those areas at gunpoint. Hamas is also preventing foreign nationals from leaving Gaza altogether. And most despicably,
Hamas is holding over 200 Israeli hostages, including 33 children, holding them, terrorizing them, keeping them as hostages. Every civilized nation should stand with Israel in demanding that these hostages be freed immediately and freed unconditionally. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight, because Israel's fight is your fight. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. That's why Israel's victory will be your victory. But make no mistake, regardless of who stands with Israel, Israel will fight until this battle is won, and Israel will prevail. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అని ఎందుకు ఎదురు చూస్తావు? రా, నీ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలని నువ్వే పరిష్కరించు. నీ ఇల్లే కాదు, నీ ఊరు కూడా నీదే. ఇప్పటి వరకు మీపై ఎన్నో దాడులు, దౌర్జన్యాలు జరిగినా చూస్తూ ఉన్నారు. మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాన్ని వీడియో తీసి ఈ క్రింద ఉన్న నంబర్కి పంపించండి. మీ ఊర్లో జరిగే వింతలు, విశేషాలు మరియు మీలో కానీ మీ చుట్టుపక్క వాళ్ళలో కానీ ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ఈ ప్రపంచానికి హిట్ టీవీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తోంది. హిట్ టీవీ, ఇది సామాన్యుడి టీవీ.